Good afternoon, students, our respected guests, our professors, and the students who are painting at the back of the auditorium. Um, Today we have gathered here for the program NASHA MUKTH BHARAT. There is not enough words to emphasize the importance of this campaign, because we know that a sizable number of our young population are affected and afflicted by the menace of drugs, and therefore, in tandem with the policy of Government of India, we have undertaken this NASHA MUKTH BHARAT Abhiyan in our university, and it is also a part of our NSS schemes through which we promote community outreach and also building a holistic atmosphere for the students, which is positive, which is bright, and which is healthy. I will give you a small brief of the programs that we have in store for you today. We have Mr. Bireshwar Chatterjee. He's the ACP Homicide Department. He will be speaking on this. He will share with you some real-life examples. Besides this, we have a one-act play on NASHA MUKTH BHARAT, a photography exhibition where we have got some really good photographs, and a painting poster making competition that is going on live at the back of the seminar hall. And I'm happy that we have a sizable gathering here. Without further ado, I think we will get on with the program, or do we wait for a couple of minutes for VC sir to come? We'll start? Okay, then I would invite Mr. Bireshwar Chatterjee. Sir, please, if you can come to the podium and deliver your lecture. I am Bireshwar Chatterjee, ACP, Homicide Squad, Detective Department, Lal Bazar, Kolkata Police. Though I have come over here for some matter which is not related with homicide, still the matter is very important in our present life. I will say in English, Bengali, and some part in Hindi also. Okay? No problem? Now, problem of drug abuse has become an important matter in our regular society. Nowadays, previously we thought that this problem of drug abuse is related with the people who are coming from the low economic status or something. But nowadays, we are seeing regularly that it has been affected the entire society and in every level of the society. That has become a very problem. আমরা এই আমার চাকরির সূত্রে বেশ কিছু জায়গায় আমি এমন কিছু ঘটনা দেখেছি যেখানে সমাজের যারা এই ব্যাধির সঙ্গে, এটাকে আমি ব্যাধি বলবো, এর সঙ্গে রিলেটেড হয়ে গেছেন, তারা যে অ্যাকাডেমিক্যালি তারা স্ট্রং নয়, অ্যাকাডেমিক্যালি তারা যে খুব ইকুইপ নয় তা নয়। শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা, শিক্ষিত মানুষেরা এর সঙ্গে ইনভলভ হয়ে যাচ্ছেন। এর থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। বেসিক কতগুলো জায়গা আজকে বলি, সেটা এটার এফেক্টটা কিন্তু বেশ কয়েকটা ধাপে আমাদের জীবনে আসে।
যেমন ইনস্ট্যান্টলি যেটা হয় সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল হ্যাজার্ড হয় একটা। ফিজিক্যাল হ্যাজার্ড উইল বি দ্য ডেফিনেট প্রবলেম অফ ড্রাগ অ্যাবিউজ। আজকে কেউ যদি ড্রাগ নেওয়া শুরু করে, সে প্রথম দিন, ফার্স্ট ডে, হি উইল এনজয় অর শি উইল এনজয়, বাট আফটার 3 months 4 months প্রবলেম আসতে তার শুরু করবেই। এবার ফিজিক্যাল হ্যাজার্ড বলতে মাল্টিভেরিয়াস হ্যাজার্ড রয়েছে এবং সেগুলো সব ইন্টার রিলেটেড। ফিজিক্যাল হ্যাজার্ডের মধ্যে যেগুলো মেন আমাদের বডির যে ভাইটাল অর্গানস, that all those organs will be damaged slowly, all those, এবং one after another it will damage. Suppose one person is enjoying heroin, কেউ হেরোইন নিচ্ছে, সে ভাবছে যে আমার লাংটা বুঝি অ্যাফেক্টেড হচ্ছে, তা নয়। লাংয়ের সঙ্গে হার্ট, হার্টের সঙ্গে কিডনি, কিডনির সঙ্গে তার এপিটাইটটা ফল করবে, এপিটাইট ফল করলে নিউট্রিশন লেভেল তার ডাউন হবে, ধীরে ধীরে তার প্রত্যেকটা অর্গান এফেক্ট করবে। এই ড্রাগসের মারাত্মক যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে এই রেগুলার যে আমাদের হাইজিন, হেলথ হাইজিনের যে লাইন আপ, সেইটা পুরো ব্রেক করে দেয়। এবং এই ব্রেক করার ফলে হয় কি, ফিজিক্যাল যে রিয়াকশানসগুলো রেগুলার বেসিসে আমাদের শরীরের মধ্যে হচ্ছে, প্রত্যেকটা জায়গা অ্যাফেক্টেড হয়। এবার ধীরে ধীরে রাত্রিবেলা সে ঘুমোতে পারবে না, দিনের বেলা, রাত্রিবেলা ঘুমোতে পারছে না, দিনের বেলা ড্রাউজি, কাজে ইনভলভমেন্ট নেই, এবং আস্তে আস্তে তার রেগুলার লাইফ অ্যাফেক্টেড হবে। এছাড়াও আরও বেশ কিছু প্রবলেম রয়েছে, যেমন আমি বলছি, এগুলো আপনারা হয়তো অনেকে জানেন। এখানে এই হার্টের প্রবলেমের জন্যে স্ট্রোক হতে পারে, বিভিন্ন রকম অ্যাজম্যাটিক ডিজিজ বিভিন্ন আসতে পারে, হার্টের প্রবলেম প্লাস পালমোনারি প্রবলেমস, কিডনি ওরিয়েন্টেড প্রবলেমস আসবে। পুরো লাইফের প্রত্যেকটা পার্ট, মানে ফিজিক্যাল যে চেঞ্জেস হবে, সেইখানে চেহারা ধীরে ধীরে নষ্ট হবে, ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে ইট লিডস টু ডেথ অফ দ্য সাবজেক্ট, যেটা খুবই মানে মারাত্মক, একদম মারাও যেতে দেখেছি। এবার হচ্ছে মেন্টাল প্রবলেম। এই মেন্টাল প্রবলেমটা এখানে খুব বেশি রকমভাবে আসে, যেটা মেন্টাল এফেক্ট যেটা হয় নার্ভের ওপরে, যেটা এফেক্ট করে নার্ভের ওপরে, যেটা হয় ফার্স্ট হয় এইটার থেকে, এইটা যদি কেউ নিতে শুরু করে, তারপরে যখন সে ওটা থেকে বেরোতে চাইবে, ফার্স্ট উইথড্রয়াল সিনড্রোম হয়। আমরা দেখেছি উইথড্রয়াল সিনড্রোম ইজ এ ভেরি ডেঞ্জারাস থিং। মানে তখন যে ফিজিক্যাল কন্ডিশন কি বাজে অবস্থায় যায়, সেটা না দেখলে বোঝা যাবে না। এই উইথড্রয়াল সিনড্রোম হবে, তা সেইটা থেকে বেরোতে আবার সেই সাবজেক্ট আবার ড্রাগ নেবে, আবার এটা একটা সাইকেলের মতো চলতে থাকবে। এর জন্যে মানে ওই যে এফেক্ট, ড্রাগের অ্যাডিকশান থেকে বেরোতে পারবে না। এটা মানে একটা প্রলং পিরিয়ড চললে আলটিমেটলি ইট লিডস টু ডেথ অফ দ্য সাবজেক্ট, একদম মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আচ্ছা, এবার এই আর যেগুলো প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেট করতে পারবে না। হি উইল নট বি এবল টু কনসেন্ট্রেট ইন এনি ওয়ার্ক। ইট স্টাডি, নাও ইউ আর অল স্টুডেন্টস, স্টাডি, অ্যাকাডেমিক্স, ইউ শুড বি ইনভলভ উইথ ইট। এখানে কনসেন্ট্রেশনই যদি আপনার না থাকে, তাহলে আপনি একটা সাবজেক্ট যেটা পড়লেন সেটাকে আপনি হয়তো সাবসিকুয়েন্টলি রিপ্রোডিউস করবেন ইন ইউর এক্সাম পেপারস অ্যান্ড সামহার এলস, কিন্তু আপনি সেইটা কনসেন্ট্রেট করে পড়তেই যদি না পারেন, আপনি মাথায় রাখবেন কি করে? এটা একটা কনসেন্ট্রেশনের বিরাট ঝামেলা।
তারপরে সুইং অফ মুড, এই আপনি ধরুন একটা সাবজেক্ট নিয়ে বসলেন, আফটার ফিউ মিনিটস suddenly you think rather, I will not do this subject, I will not read this book, I will read another book. So the previous portion of your study was incomplete, and now you are coming to the next part. This swing of mind will be one of the main features of drug addiction, swing of mind. Thirdly, you will be depressed, and you cannot come out from the anxiety from your mind. Anxiety will come, definitely it will come in your mind, and this anxiety, if you remain in continuous anxiety, then your other problems will arise, physical problem will arise, such as you will face the problem of digestion, there will be stomach upset, there will be ill digestion will tell upon your health, and you will be your nutrition, body nutrition will be there will be shortage of nutrition, and you'll face the problem like this. After this, and mood swing, anxiety, these are the main features you'll face. And now I will tell you the most important thing, why a person will involve in used to be involved in drug addiction. There are several points in this regard. This part you have to be very careful, because if you keep yourself away from drug abuse, then there will be no chance of any physical problem, any mental problem, anything. So if you hit it from the initial part, that you will not involve with drugs, then no problem will come. That thing you always keep in your mind. Generally, the cause we have seen, when a student or a boy or girls of your age, or there are several reasons for why they are becoming involved with this drug abuse. First is depression. This is the one of the main thing now main word we are finding in our society. A boy of 18 years, he is saying that I am depressed. A person of 35 years, he is saying I am depressed. A person of 50 years, he is also saying I am depressed. But why? This depression one is a relative one. You have to come out from this depression, stage of depression. There are some medications, I am not going to that. But before, at the time of when you will feel depressed, you have to find the reason for why you are getting depressed. That is the main thing. If you find that due to academic problems, I am depressed, I am not being able to cope up with the studies, so I am getting depressed, then there are several ways to come out from that type of depression. Suppose you can talk with your teachers, your professors, to clear up your problems regarding your academics, so you can be able to come out from that type of depression. Secondly, there are family depression and other depressions also. Family depressions, generally it comes from family. That can be sorted out by talking with the family members in healthy situation. And if the depression extends to the maximum level, then you can consult your parents, I will say, because you are all now students, and consult with some psychiatrist regarding you to come out from. But before that, you have to make yourself strong to come out from that depression. Because if you are strong, that then only then you'll be able to come out from depression. And depression is closely related with drug addiction,
because sometimes we have seen that one person is getting depressed and after that he is suddenly involved with drugs. So don't allow this problem of depression with you. You just, and if you don't hide it in yourself, you must express your problem to your parents or your guardians, thus they will take care of this. Okay. And there is one another reason, there is due to break up with friends, and there is a deep problem of depression. I have seen in several occasions. In this type of cases, you have to go, actually make a strong mind, have to make yourself strong to get up, get away from that type of thing, and you have to satisfy your mind by saying that you are not alone in this world, and suppose he or she who has left you are not the only person to whom you should be involved in your future life. By this, you have to make up your mind. Okay. And another thing I have seen, that is experiment and adventure. Suppose you find one of your friend is involved with drugs. He tells you that I am taking this. In your mind, that thing comes that चलो देख लेते हैं क्या होता है, टेस्ट करते हैं. Don't do it. Don't do it. That is my request to all of you. ये बहुत सारी बार हम लोग देखे हैं, दोस्त लोग बोलता है हम ये नहीं जाएगा तो हम पीछे पड़ जाएगा, I'll be backward. No, they are not going through the proper way. So if you follow that way, then you will be in the bad trap. So always keep yourself cautious regarding that sort of, and make yourself free and away from that sort of allurement. कोई ड्रग्स लिया या नहीं लिया, ड्रग्स लेके उसका क्या हुआ, वो क्या कितना वो ऊंचा चला गया, कितना वो एडवेंचरस फील किया, ये कोई बात नहीं है. Because the drug addiction is not an admirable thing. So don't go to that way. Okay. And now loneliness. Loneliness is one of the reason. I say, if you are feeling lonely in your house or in other places, then try to keep touch with your good friends, and try to involve yourselves with good other activities like seeing like games or drawing, painting, music, or any other things. Because loneliness is one of the reason where I have seen it, though I have seen it in a very few occasions, not very much, but that is also one of the reason. And all and don't, and one another thing, don't feel that you are inferior to others. Don't feel that. If you feel this, then your mind will getting low day by day, and from that thing the depression will arise. Don't think. Always try to do something. You एक सेक्शन में, एक क्लास में हर आदमी का रिजल्ट एक नहीं आता है, हर आदमी का स्कोर एक नहीं होता है, वो किसी का कुछ ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है. But always try to do that in healthy way. Don't feel that it will not be done by me, so I am getting depressed and I have to follow the path of drug. Don't think so, because you are the young boys and girls, and in the society now, after
10, 15 years, you will be the citizens of India, and you will be the future of the country. So don't think so. Okay, and consumption of, though it is not very prudent to say this, consumption of drugs is also punishable with law. There are prosecution sections of Narcotic Drugs Act. If one person has been arrested for consumption of drugs, then he may be sent to correctional home for 1 year, up to 1 year time with rigorous imprisonment. I am not scaring you by telling this, but I am telling you that is also legal aspect of consumption of drugs. So please keep yourself free from it and away from it. And my one suggestion is, if you find some of your friends has got involved with that drug abuse, then what will be your duty? Your duty will be you just try to keep them away from that abuse. वो लोग को छोड़ के मत जाओ, वो लोग को कोशिश करो वो एब्यूज, ड्रग एब्यूज के अंदर में वो जो चला गया उससे उसको निकालने का. इसलिए उसको पेरेंट्स को अब बता सकते हो, यू कैन टेल टू हिज पेरेंट्स और गार्जियंस, और you just tell other friends also. If you know that this friend has been involved in drug abuse, then you tell your other friends also to not to avoid him, because that is the social impact of a drug abuse. If you avoid, yes, you will avoid him in that point, that you will not involve yourself with drug addiction, but it is also your duty to take him from the arena of that abuse. Usko samjhao, usko bujhao. You just tell him, please come out from this addiction. And from that there are several ways. There are several NGOs, there are several government policies also, in state government, central government, and in free of cost there are several rehabilitation centers where the treatments of these drug abuses to antidotes they used to give, and they used to keep them free from drugs. There are several ways. You can find it in internet also. That will be your duty. And another thing, in cases of drug abuse, the society, our society will turn their face from you. That will be one of the main problem of our society. When you will, you know the person of your locality has become a drug addict, I can say that the other people of the locality, they don't talk with him. That is not good. In my opinion, that is not good, because then the chance of there will be no chance that the person who has been addicted will come out from that addiction. Because if the local person will involve, or you will involve to take him from that addiction by medication or something, you just guide them, then the society will be free from drugs. And in my personal experience, I have seen several crimes regarding this addiction, drug addiction. Even these, apart from the petty crimes of stealing articles from house or anybody's other persons, there are several crimes like murder also had taken place even in the city of Calcutta.
the most tragic thing is I have seen being failed to keep his son from the addiction. Father has killed his son, and vice versa, not getting money from parents. Son has killed his father. I have seen it. I have seen it in my own eyes and in my working experience. So I have, even a few months back, this type of incident occurs in the city of Calcutta, one of the, so my request will be, now I will stop now, but before that, my lone request will be, after getting out from this seminar room, don't forget this. You just keep this thing in your mind and always think, keep yourself away from this type of addiction. That is my advice, or rather that is my request to all of you. That is my request to all of you. Okay? Thank you. Students, this was a very enlightening lecture. I'm sure you've benefited greatly. Now can I invite our VC sir? Sir, if you could kindly come and felicitate our guest. Minal ma'am, if you can kindly come. Now I would request our respected VC sir to kindly say a few words. Good afternoon, everybody. I hope after this very interesting deliberation by our guest, who is directly from the Lal Bazaar, Mr. Biresha Chatterjee, you all convinced about that why we are having this lecture. Normally we organize lectures and there are some sort of take-home messages. And when you consider this one, the take-home message is very, very clear, and this is very, very important also. We talk about this. The only thing I just want, sir, to add with you, that it is not for the punishment, but for you itself, for your health, for your development, that drugs are dangerous. So if you want to be or really contribute to the society, to do something for yourself, for your family, for your neighborhood, as well as for your society, you have to understand the importance why we are observing this day. So say no to drug is something which is very important for each one of us as individual, because that itself destroys yourself and affects your biological system in such a way so that you cannot do anything more. Keeping that in mind, again, I just want to thank Mr. Chatterjee and also
Professor Parekh and the other faculty members and all my dear students to participate in this. But my request that, as mentioned by Mr. Chatterjee, after going out from this hall, it should go inside you, and if you think that yes, it is important, please convey this message to your friends, to your neighborhood, and to anyone whom you are going to meet. Then only the purpose of this particular seminar is going to be successful. Thank you. Namaskar. Acha students, Lensmatic, our photography club, they have done a photography competition, and the best photos that have been selected are being displayed outside the seminar hall. When you are going out, on your way out, you can take a look at those pictures, and at the same time, there are students at the back of the seminar hall who are painting. So today only the name of the winners will be declared, and all of you who have participated will get a certificate. Okay, so and the certificate, these will be e-certificates that would be sent to your mail ID. So don't worry if you are not getting it today, it will be there in your mailbox. But to begin with, now we are going into a more activity-oriented session. We have a drama for you. You all know that SNU has a drama club called My Cup, and this is a part of the drama club. The name of the play is Broken Images, directed by Turna Das. She's one of our professors. Turna, if you can come in the middle. So Turna has directed. She's with our theatre arts department, an accomplished and young theatrician herself. Assistant director Rajashri. Hi. The student. ঠিক আছে আর এছাড়া we have I'll give out the name of the actors: Shaunak, Parthiv, Annesha, Priyanka, Oshmita, Stuti, Anjali and Pronit. So without further ado, let us see Broken Images. হ্যালো চ্যাটার্জি আমার এই 24 বছরের জীবনে আমার লাইফে অনেকে এলো অনেকে ছেড়ে গেল কিন্তু গেল না যে সে হলো আমার লাইফের এমন একটা ভিলেন যাকে আমি চেয়েও ঝেড়ে ফেলতে পারিনি খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে না শুনতে খুব সোজা সাপটা কেসটা কিন্তু ততটাই জটিল শুনবে নাকি আমার জটিল জীবনের জটিল গল্প তাহলে বলি শোনো গল্পের সূত্রপাত 2019 এমনিতে আমি একটা খুব ছোট শহরের মেয়ে কিন্তু কলকাতায় এসেছিলাম পড়াশোনার সূত্রে এখানে আসার পর অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রেসার ক্যারিয়ার প্রেসার আরো অনেক পার্সোনাল ম্যাটার্স
সাথে আনলো আমার এক খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে। ড্রাগস 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 ড্রাগस ड्रग्स 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 ड्रग्स। मैं जीना गुप्ता, यही कोलकाता से हूँ। बचपन से मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। परिवार के साथ रहती, पढ़ाई लिखाई करती, पर फिर मेरी एक दोस्त बनी। उसने मुझे ड्रग्स के बारे में बताया और हम कब ड्रग्स के बारे में बातें करते करते ड्रग्स करने लगे पता ही नहीं चला। बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी। दोस्ती दोस्ती दोस्त दोस्त फ्रेंड बंधु दोस्त दोस्त फ्रेंड बंधु बंधु दोस्त दोस्त। শোনা শোনা ইউসুফ ভাই। আদাব, আমার নাম ইউসুফ আহমদ। আমার বাড়ি বহরমপুর। এইখানে খিদিরপুরে এক ছাপা কারখানায় কাজ করি। বোঝো বোঝো। হ্যাঁ, তো বাড়ি ঘর তো সব তো ওখানেই। এখানে একা একা থাকতে বড় কষ্ট হইতো, বড় একা লাগতো জানেন। তাও কয়েক বছর কাটাইছি। হালে কয়েক মাস আগে আমার এক বন্ধু হইছে, দোস্ত সেই দোস্তর নাম রাকেশ। আমার বড় কাছের দোস্ত জানেন। কিন্তু মাঝে মাঝে খুব মনে পড়ে আমার সেই বাড়ির কথা, সেই ক্ষেতের কথা। আমার দুটো পোলাপান আছে জানেন, ওদের কথা খুব মনে পড়ে। তো এক রাত্রি সেরকম মনে পড়তেছিল। হঠাৎ করে রাকেশ আমার পায়, দোস্ত তোরে আমি একটা জিনিস দেখাই। কি জানি প্লাস্টিকের মধ্যে দিয়ে, প্লাস্টিক মানে সিকসিকি, ওই এর মধ্যে দিয়ে ইচ্ছা খালি টিউব বার করে জানেন, হলুদ রঙের ওই ডেনড্রাই। সেই প্লাস্টিকের উপর ডেনড্রাই চড়াই গা, নিচে আগুন দিয়ে পায়। ওই আর শোকো তোমরা স্বর্গ সুখ পাবা। সত্যি জানেন, ওই আর সুখ আমার জানি শরীরে কেমন জানি হইল, কাটা দিল। আমার ঘুম আসলে জানেন, আমার শরীর একদম শান্ত হয়ে গেল। তবে এই নেশা তোমরা বুঝো না। তোমরা তো সব বড় লোকের পোলাপান, তোমরা বড় লোক। রিচ 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 রিচ। নমস্কার, আমি জোসেফ বিশ্বাস। আমি কলকাতা থেকে গেছিলাম আমেরিকা পড়াশোনার সূত্রে। সেখানে গিয়ে কেউই ছিল না। I was all alone in that foreign land. ওখানে কোনো ফ্যামিলি নেই, ফ্রেন্ডস নেই, কেউ নেই। কিন্তু সারাদিন কাজে ব্যস্তই থাকতাম। At night I used to go at pubs and restaurants and just chill there. One day I saw some people having some stuffs. I got curious about it. What was this? আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম বারটেন্ডারকে যে এগুলো কি? He said this was the way to heaven. আমি তো এটাতে কিউরিয়াস হয়ে গেলাম। আমি ওকে বললাম দিতে। কিন্তু ব্যাপারটা যেই ছিল সেটা খুবই দামি ছিল, রিচ, কস্টলি। সো বাট তাও আমি ট্রাই করলাম। ট্রাই করার পর আস্তে আস্তে একদিনের থেকে সেটা 2 দিন, from 2 days to 3 days, and finally it became every day. Drugs became my only companion in that foreign land. But never did I know it would become a curse for me. बहुत हो गई ये ड्रग्स की बातें। चलिए तो इसका सॉल्यूशन निकालें। तो इसको सॉल्यूशन क्या हो बोलो ना। এবার তো কিছু করতে হবে বস। এভাবে হাত পা ঘুটে বসে থাকলে তো হবে না। আমাদের বয়সটাই বা কত? আমরা যদি এখন থেকে বাবা মায়েদের করি তাহলে আমরা বাবা মায়েদের বয়সে থেকে কি করব এটা তো বলো। हाम्रो त सबै जिन्दगी बाँकी छ। हामी डान्स गर्न सक्छौ, गीत गाउन सक्छौ, ड्रामा गर्न सक्छौ, मुभिज इन्जॉय गर्न सक्छौ, तर किन चिन्ता गरेको? इन सब के बीच में रह के कभी सोचा ना था कि हम लोग इतने अकेले पड़ जाएंगे। अकेलापन, একাকিত্ব, লোনলিনেস, এই কটা শব্দর মানে তখন আমি খুব ভালোভাবে বুঝে গেছিলাম জানেন তো। এই এত বড় শহরে এতটাই একা হয়ে গেছিলাম যে সবার মাঝখানেও মনে হতো আমি একা। আর মনে হবে নাই বা কেন,
এই নেভার রেস্টিং শহরে না নিজের জন্য টাইম বার করে খুব মুশকিল। তো আরেকজনের কাছে কি এক্সপেক্ট করবো সে আমার জন্য সময় বার করবে? একজন যে আমার ক্ষতি করছে সেটা জেনেও তাকে ছাড়তে পারছিলাম না, কারণ ভালো সঙ্গী, মানুষ সঙ্গী তো পেলাম না। না तू मुझे बता नहीं सकती थी? अरे, मैं तेरी उमा, दोस्त नहीं हूँ। तू मुझे बता नहीं सकती थी? বস তো, বস বস। দাঁড়াও, কিন্তু 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 আমার কথা কে বুঝবে? আমার আপনজন তো সব বহরমপুরে, সেই দূরে এখানে খিদিরপুরে তো কেউ নাই। আমার একখানি গোস্ত, একখানি বন্ধু, সেই তো আমার এই নেশা করাইলো। আল্লাহ म तपाईँको छिमेकी थिएँ, तपाईँले मलाई भन्नु त सक्थ्यो, म तपाईँको बहिनी जस्तो हो। अल्लाह रे अल्लाह। फ्रेंड्स की वजह से ये सब हुआ, वरना मैं तो कभी ड्रग्स लेती भी नहीं। बट घर का टेंशन, पढ़ाई का प्रेशर, उसकी वजह से मुझे ड्रग्स लेना पड़ा। क्यों लिया मैंने ये सब? प्लीज मत रो। And Ami, what would I have done? In that foreign land, I was all alone. No friends, no family. What would I have done? The drugs became my only companion. হ্যাঁ, তুই যখন দেখলি তোর এই সিমটমস আসছে, তুই ডাক্তার দেখাই না কেন? সিমটমস? সিমটমস গুলো কি ছিল? সিমটমস গুলোর কথা তো মনে নেই আমার। তখন তো নোটিসও করিনি। হাত থামো, বুঝবো কেমন এই সিমটম কি এই নেশা না করলে আমার তো ঘুম আসতে না, আমার গলা শুকাইয়ে যাইতে, আমার পেটের ভেতর কেমন জানি করতো। হ্যাঁ, এই सिम्टम्स? हाँ, कुछ सिम्टम्स तो थे। बिना ड्रग्स किए कुछ अच्छा नहीं लगता था, कुछ करने का मन नहीं करता था। ড্রাগস ছাড়া যে পরিমাণে অ্যাংজাইটি আর প্যানিক অ্যাটাকস আসতো ওগুলো সহ্য করা যেত না। আর আমার without drugs, my entire body would burn. It would completely burn. তাহলেই তো আমাদের কিছু করা উচিত। আর কিছু না হোক, অন্তত পরিবার আর और हमें अच्छे दोस्तों की संगति बनानी चाहिए, और हमें जल्द से जल्द अवेयरनेस कैंप खोलना चाहिए, और अनि हामीलाई आफ्नो छिमेकी अनि आफ्नो साथीको ध्यान राख्नुपर्छ। हमें मिल के गाने गाने चाहिए, चाहे सुरीले हो या बेसुरीले हो, हमें ऐसे भी गाने गाने चाहिए। গান করলেই তো সবচেয়ে ভালো, মন ভালো থাকবে, সব ভালো থাকবে। চলো তবে এবার গানটা শুরু করা যাক। ধরি। দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে, দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। 100 miles, 100 miles. If you hear the whistle blow, 100 miles. कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ল্যাপেলগুলো অফ করে দাও, পোডিয়াম মাইক অফ। Can we get a big round of applause?
এটা বলে দিলে দেবে তোমরা হাততালি? সো আমি জানি অ্যাকচুয়ালি এই নাটকটা ওরা তৈরি করেছে 4 দিনের রিহার্সেলে। সো এখনও নতুন সেশন শুরু হচ্ছে, আমরা সেশনের মাঝে আছি। সো দের ইজ আ লট অফ প্রেশার, বাট দ্য বয়েজ অ্যান্ড গার্লস দে হ্যাভ ডান এক্সেপশনালি ওয়েল। সৌনক তো অনেকদিন ধরেই নাটক করছে, করার জন্য বলেছে আরেক MA করবে এখানে। তো আমাদের এইখানকার অনুষ্ঠান, প্রাথমিক অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করব। বাট I would request once again all the students, Lensmatic Clubber, all the final selected photographs have been displayed outside. Please have a look at them. And also on your way out, you can go and see the live paintings that have been done. By the end of the day, the name of the winners would be announced, and all of you who have participated will be getting a certificate. Thank you all for coming. Thank you all for participating in this event. And we will have a group photo. So I would invite sir once again to the stage. Hey, tumra jeo na actors, please. Tumra, sir, and all the professors present, please, if you can come here, come up on the stage for a group photo. আপনি মাঝখানে আসুন স্যার। All the requesting all the professors present, please come. আয়, দাঁড়িয়ে আছিস মিষ্টি, কাম। তাড়াতাড়ি রূপ, এই সব স্টুডেন্টরা তোমরা চলে এসো না, এখানে মাটিতে সামনে বসে পড়ো, তাহলে তোমাদেরও ছবি চলে আসবে। চলে এসো, অল দ্য স্টুডেন্টস কাম, চলে এসো সামনে, এখানে সামনে বসে পড়ো। চলে আয়, সব চলে আয়, এখান থেকে বস আর তারপর মাটিতে বসে পড়ো। আয় আয় চলে